Magtungo naman tayo ngayon sa Solving Quadratic Equations by Factoring. So, itong topic na to ay connected sa topic nyo nung kayo ay grade 8. Simulan natin sa number 1. So, number 1 natin ay number 1, x squared minus 9x equals 0. So, dahil nga factoring gagawin natin, analyze muna natin. Ilang terms ba siya? So, 2 terms. Anong possible natin na factoring na pwedeng gamitin? So, in this case, tingnan muna natin kung meron siyang common monomial factor. So, palagay nyo, what is the common monomial factor? So, tama. The common monomial factor is x. So, x squared divided by x is equal to x. Tapos, negative 9x divided by x is equal to negative 9 is equal to 0. Ngayon, paano natin kukunin ang value ng ating variable? So, simple lang. Hatiin muna natin siya into 2 equations. So, x is equal to 0. So, 0 na agad yung isa. The other side is x minus 9 is equal to 0. So, may value na ba siya dito? So, solve pa natin. So, kailangan lang natin ma-isolate yung x. Sabihin, kailangan natin matanggal ang negative 9 nang walang binabago sa equation. So, x minus 9, gamitin natin yung addition property. Negative 9 plus 9 is equal to 0 plus 9. Simplify natin, x is equal to 9. Siyempre, para makasigurado, papalitan natin ang ating variable ng dalawang values, 0 at 9. Checking tayo. Checking. Pinaka-important part ay checking dahil dito pa lang masasabi mo na kung tama o mali ang sagot mo. Pero kadalasan kinakalimutan ng karamihan. Ito ang pinaka-importanting part. Checking. So, x is equal to 0. Original equation ay x squared minus 9x equals 0. So, palitan natin. 0 squared minus 9 times 0. So, 0 times 0, 0. Minus 9 times 0, 0 pa rin. 0 minus 0 ay 0. Therefore, tama. How about the other one? X is equal to 9. Original equation, x squared minus 9x is equal to 0. So, palitan natin ng x. 9 squared minus 9 times 9 is equal to 0. 9 times 9, 81. So, minus 9 times 9, 81. 81 minus 81 is equal to 0. Therefore, tama ang ating nakuhang mga value ng ating variable. Sunod natin ang number 2. So, ang number 2 natin ay 3x squared plus 5x equals 0. So, ganun pa rin. Dalawa. So, kunin natin ang common monomial factor which is x. X. So, divide natin. 3x squared divided by x. 3x plus 5x divided by x is equal to 5. So, ngayon nakuha na natin ating mga factors. Next natin gagawin, separate ulit natin into 2 equations. X is equal to 0. So, mayroon na tayong value sa isa. And then, 3x plus 5 is equal to 0. So, kailangan natin ma-isolate ang x. So, ano natin gagawin is we need to remove remove 5 on the left side. So, gagawin natin ay 3x plus 5, addition property ulit, minus 5 is equal to 0. Nag-add tayo ng negative 5. Minus 5 din sa right side. So, ngayon, 3x is equal to negative 5. Kailangan ma-isolate natin ang x. So, meron tayo 3. Anong operation to? So, this is times 3. Kailangan nating
matanggal yung 3 without changing the equation. So, gagawin natin dyan ay 3x divided by 3 is equal to negative 5 divided by 3. So, anong property siya? Multiplication property. So, ang ginawa natin dyan, nag-multiply tayo ng 1 over 3. So, 3 divided by 3 ay x. Negative 5 divided by 3 ay negative 5 over 3. So, hindi natin siya ka-simplify. Yan, sagot natin ay magiging fraction. So, checking ulit tayo para makasigurado. So, x is equal to 0. Original nating equation ay 3x squared plus 5x is equal to 0. Palitan natin 3x, so magiging 3 times 0 squared plus 5 times 0. And then, squared natin yung 0, 0 pa rin siya. Plus 5 times 0, 0 na siya, is equal to 0. 3 times 0, 0. Plus 0. Pansin nyo, hindi ko agad siya tinatanggal or ini-add dahil sinusunod natin yung tinatawag nating PEMDAS or order of operation. 0 plus 0, 0. So, balance na ang ating equation. Next natin, gagamitin naman natin ang value niya na negative 5 over 3. So, unahin natin. X is equal to negative 5 over 3. Original equation ay 3x squared plus 5x is equal to 0. Palitan natin. Negative 5 over 3 times, so square natin siya, plus 5 times negative 5 over 3 is equal to 0. So 3 times negative times negative, magiging positive na siya. 5 times 5 ay 25 over 3 times 3, 9. So plus, multiply na siya. Kung ma-observe natin, mababago yung sign dito. So magiging negative siya kasi meron tayong positive times negative. So babaguhin na natin siya, magiging minus na siya. So minus 5 times 5, 25 over 3 is equal to 0. So, bakit hindi minultiply ang 3? Dahil meron tayo dito denominator na 1. So, 1 times 3, kaya retain siya na 3 pa rin. Next natin gagawin, multiply natin ng 3 sa 25 over 9. Pero kung observe nyo, ang 3 at 9 ay pwede nating may cancel. So, cancellation, 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. So, 1 times 25, magiging 25 siya over 3 minus 25 over 3. Subtract natin. So, magiging sagot natin ay 0. Therefore, tama ang ating nakuhang value ng ating variable. Sunod na natin ay ang number 3. Next na natin number 3, which is x squared plus 7x minus 30 equals 0. So, observe natin, tatlo na siya or tatluhan na. We have a trinomial. So, anong gagawin natin dito? So, fa-factor na natin siya into two different or into two binomial. So since x squared, alam natin ang factors niya ay x and x, lagay na natin siya doon. Now observe natin, ito ay negative. Ibig sabihin, we have two different signs. Isang negative at isang positive. So babalik tayo sa factoring nyo ng grade 8. So, what is the possible factors of negative 30 where the sum is
positive 7. So, ang pwede natin nung gamitin ay 10 and 3. Ngayon, ang tanong dyan, which is positive and which is negative? Syempre, back on our days, ang sign sa middle term ang mag-determine kung alin ang positive at negative. Since this is positive, yung greater number natin ay positive, which is 10. And then, ang ating least or lowest or lower ay 3. So, nakuha na natin ang factors. Ngayon, anong next? So, ang next natin gagawin ay separate into two equation. X plus 10 is equal to 0. Tingnan natin. Kabila ay x minus 3 is equal to 0. Sagutan muna natin yung left side. Isolate natin si x. X plus 10, anong gagamitin natin dito para mailipat or matanggal yung 10 sa left side? Addition property ulit ng negative 10 is equal to 0. Kung anong ginawa sa left, ganun din sa right. Minus 10. So, sagot natin ay x equals negative 10. So, meron na tayo isang value sa ating variable. So, next, x minus 3 equals 0. So, complete addition property. X minus 3, negative 3 yan. So, plus 3 is equal to 0 plus 3. And then, x is equal to 3. So, ngayon, as always, kailangan natin gumamit ng checking. So, checking tayo. Ito pa lang, maalaman nyo na kung tama ang sagot nyo. So, x is equal to negative 10. Original equation natin ay x squared plus 7x minus 30 is equal to 0. Palitan na natin ngayon ang ating variable. So, negative 10 squared plus 7 times negative 10 minus 30 is equal to 0. So, negative times negative, positive ulit. 10 times 10 is 100. Negative or positive times negative, magiging negative siya. Negative 7 times 10, 70 minus 30 equals 0. So, mapansin natin 70 and 30 like signs. So, para mas mabilis, combine natin ang like signs. So, 100 minus combine. So, pag combine, i-add lang natin. Pero ang sign nila, retain na negative. 70 plus 30 is equal to 100. Therefore, 100 minus 100 is equal to 0. So, tama na yung ating isang value para sa ating variable. How about x is equal to 3? So, x is equal to 3. Original equation, x squared plus 7x minus 30 is equal to 0. So, palitan natin. 3 squared plus 7 times 3 minus 30 is equal to 0. 3 times 3, 9. Plus 7 times 3, 21. Minus 30 is equal to 0. So, mapansin natin, 9 and 21 para sa positive. Combine muna natin. So, 9 plus 21 is 30. Minus 30 is equal to 0. 30 minus 30, 0. Therefore, balance na ulit ang ating equation. So, ang ating value para sa ating variable ay na-check na natin and sila na ang ating magiging answer or solution. Next tayo sa number 4. Ngayon sa number 4 na tayo. Equation natin ay x squared minus 5x plus 6 equals 0. So, tatluhan uli siya. So, probably, ang ating factors ay dalawang binomials. So, observe natin,
x squared ulit. So, automatic x sa parehong binomial. So, next natin, observe natin yung ating C. So, ang C ay positive 6. Pero yung B, negative. Sabihin, same sign sila at ang sign nila ay negative. Ngayon, ano ba yung factors ng 6 na pag pinag-add mo ay negative? 5. So, parehong negative yun. Possible factors natin, 6 and 1. Pero pag in-add natin, 7. So, hindi na yon. Paano naman ang 3 times 2? So, 3 times 2, 5 pag pinag-add. So, kailangan negative. Negative 3, tsaka negative 2. So, negative 3 at negative 2. So, kahit saan mo isulat to, dahil para silang sign, okay lang yon. So, next step natin, separate natin siya ng equation. Separate natin na equation. Sagutan muna natin yung left side. X minus 3, addition property ulit of equality, is equal to 0 plus 3, same. Then, x is equal to 3. So, next natin, sa right side, x minus 2 plus 2 is equal to 0 plus 2. So, simplify na natin, x is equal to 2. So, para sigurado, ganun ulit, syempre, checking. So, checking tayo. Value ng x natin ay 3. Original equation, x squared minus 5x plus 6 equals 0. Replace na natin ang value ng variable. So, 3 squared minus 5 times 3 plus 6 equals 0. 3 times 3, 9. Minus 15 plus 6 is equal to 0. Para mabilis, combine like terms. 9 plus 6. So, magiging 15 minus 15. So, sagot natin ay 0 is equal to 0. So, tama yung ating value para sa ating variable. So, check naman natin yung value of 2. So, original equation, sulat ulit natin. Papansin nyo, lagi natin sinusulat yun para hindi tayo malito kung saan tayo titingin. So, replace natin. 2 squared minus 5 times 2 plus 6 equals 0. 2 times 2 ay 4 minus 5 times 2, 10 plus 6 equals 0. Combine like signs ulit. So, 10 minus 10 is equal to 0. So, may pa. Excited. Yeah. So, check. Balance ulit siya. Therefore, ang sagot natin sa ating equation ay 3 at 2. So, punta na tayo ngayon sa number 5. So, ngayon tayo ay nasa number 5 na. So, observe nyo, tatluhan ulit siya, trinomial, pero titingnan natin, 6, 34 at 40 ay pwede nating i-divide sa 2. So, una natin gawin ay i-simplify muna natin siya, or sabihin natin ilalabas term natin para mas maliit ang ating value ng pagsusolve. So, divide natin siya sa 2. Mapapansin nyo 0, lalagyan pa rin natin over 2 para makita na balance yung equation natin. So, 6 divided by 2 magiging 3x squared plus 34x divided by 2, 17x plus 40 divided by 2 ay 20. 0 divided by 2, 0. So, ngayon, at this point, so, factoring uli, kung marirecall nyo nung grade 6 nyo, or grade 8, eh, meron tayong steps na ginagawa doon. So, recall nyo doon, hindi ko na siya papakita, pero ang factors natin ay 3x plus 5 times x plus 4. So, ganun ulit.
Kung gusto nyo makita yung sa factoring, meron naman tayong separate video, pero ilagay ko na lang sa link siguro. So ngayon, separate natin. 3x plus 5 is equal to 0. X plus 4 is equal to 0. So atin na to. So magiging 3x plus 5 minus 5 is equal to 0 minus 5 AP uli siya. So 3x is equal to negative 5. So may 3. Kailangan natin gumamit ng multiplication property. So di-divide natin siya both sides by 3. So sagot natin, x is equal to negative 5 over 3. Other side natin, x plus 4 minus 4 is equal to 0 minus 4. And the x is equal to negative 4. So ito na yung ating maging sagot. So challenge ngayon ay kayo naman ang gagawa ng checking para ma-practice kayo. So dyan nagtatapos ang ating solving quadratic equation by factoring.